імпульсивний розум завдяки тому, що там багато страхів, і піднялось моє его, і я повстала проти вчителя, але Гуруджі допоміг мені абсолютно спокійно і з прийняттям вказав мені на мої місця роботи і допоміг мені перейти на іншу сторону. Я хотіла поділитися цим досвідом з усією групою. А ще я хотіла сказати, що я дуже хотіла бути найрозумнішою серед усіх, і тому я почала споживати багато знань, і потім я просто не витримала. І коли ти з кимось змагаєшся в цій подорожі, то ти ламаєшся під цим змаганням. Thank you. Yeah, you have a bigger mind to confess. And that's a right thing to do in our life. Oksana wants to say something? Yes, let her. Так, Оксана хоче щось сказати. Гуруджі, я хочу подякувати Насті за щирість, я хочу подякувати за сміливість, бо я розумію, що їй дуже важко зараз було, але я повністю її підтримую і дуже підтримую її чесність. Дякую. І дякую вам, що ви у нас є. Oksana says that she's thankful to me for my honesty. She knows that it's hard to speak out, and she is thankful for everyone that they are. And I also want to thank Oksana, and I want to thank because she helped me. She explained me about communication between teacher and student, and she shared her experiences. And I also want to thank you, my fiancé, because he stood with me all this time, and he supported me and remind me about principles during hard time. Very good. Let us start our journey. Today is our journey. It may be related indirectly to what you have been speaking. Давайте почнемо нашу подорож. Це може бути зв'язано не напряму про те, про що я говорила. Я дякувала Оксані за підтримку, що вона поділилася своїм досвідом спілкування з вчителем, і я дякувала Олегові, що він протримався зі мною протягом цього важкого періоду і нагадував мені про принципи. So question is, why we are seeking peace and happiness, love, truth and wisdom in our life? Питання, чому ми шукаємо любов, мир і спокій, правду і мудрість у нашому житті? We are seeking peace and happiness because it is our nature. Now, when I see any one of you, your actions, and I get upset, what it has to do with me? Ми шукаємо миру і щастя, тому що це наша істинна природа. І тепер, коли я дивлюся на вас усіх і на ваші дії, і коли як вони зв'язані, ці дії, зі мною? It has to do nothing with me. So if my mind is not dictated, influenced by whatever is happening in the world, because my nature is peace and happiness, so that I am not influenced and dictated by you. Якщо розум Гуруджі, якщо на нього не впливає світ і зовнішні події, якщо цей світ не диктує його розумові і не впливає на нього, то наші дії, вчинки також не можуть його засмутити і також не можуть на нього повпливати. So it means my mind remains pure
If I see from the purity of the mind this entire world, I know how to live beyond stress and suffering. Це означає, що розум Гуруджі чистий, і якщо він дивиться із чистоти цього розуму на все життя, то він знає, як жити у мирі і спокої. So that I should never disturb my peace and happiness. First thing, what others are doing. What is the situation outside in the world? If I'm influenced, it means I have the same corresponding emotion and the feeling that is reacting outside. Отож, незважаючи на ситуацію, що б не відбувалося у зовнішньому світі, я повинен залишатися у спокої. Це не повинно впливати на мій розум, на мене. І якщо це буде впливати на мене, то це означає, що в мене такий самий стан розуму, такі самі реакції. So their Eastern wisdom of a teacher says that there is a message. If I see the outer situation, people, relationship have some problem. And what is that message? Отож, це означає, що просто якщо я бачу у якійсь ситуації, якісь дії в стосунках, вчинки людей, вони просто несуть мені повідомлення, що там є проблема. Яке це повідомлення? So message is clear that my mind lives in unfavorable conditions, situation, anxiety, reaction, mental challenges inside me. That is being reflected outside. I have to take over this. Повідомлення дуже ясне. Повідомлення в тому, що мій розум переживає і проживає несприятливі умови, він знаходиться в емоційній нестабільності, він знаходиться у проблемах і реакціях, і саме через те, що в моєму розумі це відбувається, це відображається у зовнішньому світі. І зовнішній світ це мені показує, що мені треба взяти контроль над своїм розумом. So when I don't see the source of happiness is within me, and I see what others are doing, my emotions become uncontrollable. I react to it in ignorance. I fight. So what is happening? I'm harming myself. Отож, коли мій розум не знаходиться в моєму контролі, і я бачу, що відбувається у зовнішньому світі, що роблять інші, мій розум починає з усією силою реагувати на це, і я починаю давати реакцію, я починаю звинувачувати, я починаю страждати, я попадаю в страждання. Elena, you have tears in your eyes. Why? Олена, ви чому плачете там? Я задумалася, Гуруджі. Я задумалася, слухаю вас і думаю. Все добре. She says that she's thinking that everything is okay. What is thinking? Що ви там собі думаєте? What she is thinking? Що ви там думаєте, Олена? Улетіла. В думках своїх далеко. Дякую, Гуруджі, що повернув. She says that she is thinking something far away. She was far away in her thoughts, and she is thankful that you turned her back. Okay. So you see, you recognize the source of happiness inside,
you live into that peace and happiness. Now you start building a relationship with the others outside in the society, in the world. Even if a person is doing something wrong, your influence will change. Отож, ви бачите, що ви будуєте, ви усвідомлюєте, що цей мир і спокій і щастя знаходиться всередині вас, і ви, опираючись на це щастя і спокій всередині вас, починаєте тоді будувати стосунки у зовнішньому світі. І навіть якщо людина робить щось неправильно, ваші вчинки, ваша поведінка повпливає на неї м'яко. Living in this way will prevent you from divorcing, from entering into any conflict and reaction from the members of your family, the world outside, because you recognize that the source of happiness is inside. Жити в такому цьому принципі, життя в цьому принципі буде застерігати вас від розлучень, від конфліктних ситуацій у зовнішньому світі і у вашій сім'ї, тому що спокій і мир знаходиться всередині вас. In today's session, you think over it. What is the stress, struggle, and suffering? It means what I want, I do not get it. В сьогоднішній сесії ви подумайте, будь ласка, що означає стрес, страждання і ваші перешкоди. Це означає, що я не отримую те, чого я хочу. So before what you want, did you check whether it is right or good? І перед тим, як ви чогось хочете, ви перевірте, чи це правильно і добре. I get many mails from the couple and the wife says, no, he doesn't listen to me. No, first I have to answer this question, what I want from my husband, whether it is right or good. Гуруджі отримує дуже багато емейлів від пар сімейних, і одна дружина пише йому про те, що її чоловік не слухає її. Але ні, в першу чергу треба зрозуміти, що я хочу, аби чоловік мій слухав, і що я взагалі хочу від мого чоловіка. So if what I want is coming from uncontrollable emotions, passion and reaction, I will definitely not get it. Якщо те, що я хочу, іде з-під неконтрольованої емоції, з пристрасті і з реакції, я не отримаю цього. What I get, I don't like it. Те, що я отримую, мені воно не подобається. We all have intellect. We all have a common sense. So when there are too much of impurities present in the mind, I cannot see what I have. What I have, intellect. I can think, I can contemplate and reflect. But I don't do it. So I stay in my relations. У нас в усіх є інтелект, щоб в усьому розібратися, але коли занадто багато забруднень у розумі, коли розум переповнений не інформацією, а емоціями, то тоді я не бачу те, що в мене є, а є у мене інтелект для того, аби розібратися в тому, що відбувається, і не псувати свої стосунки. Elena is nodding her head. That is good. Олена киває головою, це дуже добре. And what I like, it does not remain forever. І те, що мені подобається, воно не залишається назавжди.
So we have to think, what I want, I don't get it. But before I don't get it, I have to answer what I want, if it is right, if it is good, there is no problem. Отож, те, що я хочу, я його не отримую, пристрасно бажаю. І перед тим, як щось бажати, треба запитати себе, чи це правильно, чи це вірно, те, що я бажаю, і потім немає ніяких проблем. What I get, we all are blessed with the mind and intellect. Mind moves with instinct, impurities, impulses, uncontrolled emotions. Що я отримую? У нас у всіх є інтелект і розум. Розум рухається за допомогою інстинктів, емоцій і забруднень. Intellect moves with the knowledge, awareness, understanding what is right and good. А інтелект рухається з знанням, з розумінням, з усвідомленням того, що є правильно і добре. We deal with the world from the mind, so there is always a problem. Ми справляємося зі світом зі сторони розуму, тому і завжди отримуємо проблеми. When you deal with the intellect, intellect means right understanding, understanding what is right and good, and then you think, speak, and act. There will be no problem. Коли ви дієте з точки зору інтелекту, інтелект означає правильне розуміння, знання, інтелект знає, що є добре і вірно, і тоді ви вже думаєте, тоді вже ви говорите і дієте, і немає ніяких проблем. On one hand, there is a desire for the real self. That is only one desire. And on the other hand, when we desire in the world for peace and happiness, in one's lifetime of 50 years, a person has minimum 1 million desires. Перше бажання – це бажання істинного «я» з одного боку, а з іншого боку, за життя однієї людини, за 50 років, людина має мільярд бажань. And that causes constant conflict in the mind. We start with the desire, we die with the desire. There is no peace and happiness in those. І це призводить до постійного конфлікту у нашому розумі. Ми починаємо з бажань і прагнень, і ми помираємо з цими прагненнями і бажаннями, і немає спокою у світі. Think with me. Думайте разом з Гуруджі. You are single. Ви без пари, You want to marry. і ви хочете одружитися. What is the first desire? Oh, am I earning enough? І яке перше бажання? О, чи я багато заробляю? Достатньо? What is the second desire? Do I have a job? І яке наступне прагнення? Чи є в мене робота? Well, yes, you say yes. Так, добре, ви сказали є. Now you marry. Тепер ви одружуєтесь або женитесь. So do I have enough money to celebrate the marriage? You see the number of desires. Так, чи є в мене достатньо грошей, щоб відсвяткувати весілля? Ви бачите, яка кількість бажань? Now after the marriage, what is the next desire? Am I able to sustain and maintain? І тепер яке наступне бажання після одруження? Чи я здатен витримати і протриматися в цьому шлюбі? Desire never comes to an end.
бажання ніколи не приходить, ніколи не закінчується. Many couple comes to me, it has been 5 years, we have no issue. That is not my responsibility. Багато приходять пар до Гуруджі і жаліються, що вже 5 років, а в них немає ніяких... They have no issue? No issue, no kids. Окей. А вже 5 років, а в них ніяк немає дітей. А Гуруджі каже, це ж не я відповідальний за це. We have endless desires. When you recognize you have endless desires, you discover peace and happiness. If you don't recognize, these desires continue to multiply, and it results into many emotional and mental challenges. У нас нескінченна кількість бажань. Якщо ви усвідомите, що у вас нескінченна кількість бажань, то тоді ви зможете знайти цей мир і спокій. А якщо ні, то тоді ця нескінченна кількість бажань іще подвоїться, розмножиться, і тоді не буде ніякого спокою в цілому. Can you ask your mind when I can stop desiring? Чи можете ви запитати свій розум, коли ви можете припинити бажання? Бажати. Did you ever question when I will stop desiring? Чи ви коли-небудь питали себе, коли вже нарешті я перестану прагнути чи бажати чогось? Many people are nodding their head. I'm asking, did you ever stop desiring? Answer is no. You never stop desiring. Багато людей киває головами, а Гуруджі питає нас, чи ми хоч коли-небудь переставали бажати. І відповідь – ні, бажання ніколи не зупиняється. So when you never stop desiring, that desire comes from the mind that is uncontrollable. That is impulsive. So it will never be in peace. Якщо ви ніколи не перестаєте, іде із розуму, і ніколи не перестане йти, і розум ніколи не буде у спокою. Is your mind saying, why you are stopping me from the desire? At least, I will be in daydream. That is causing the mental stress. Якщо ваш розум питає, чому це Гуруджі просить вас зупинитися, бажати, принаймні ви ж можете собі помріяти. От якраз ці мрії, вони приведуть до стресу. Your mind says she is more beautiful than me, then you go to the beauty parlor and you spend $100, which means nothing. Ваш розум каже, що вона більш гарніша за мене, і того ви йдете до косметолога, ви витрачаєте там сотні доларів, і що? Нічого. Close your eyes. Eyes are good. Body is comfortable. Make your body easy and comfortable. Тілові зручно, розмістіть своє тіло зручно і комфортно. And then start breathing quick and fast through both the nostrils to purify the mind. І тепер почніть дихати швидко і коротко обома ніздрями, аби очистити розум, грудне дихання.
Keep on, continue breathing, quick and short breath into the chest. Продовжуйте швидке і коротке дихання грудьми. And stop this. І зупиніться. Take a deep breath into the belly and the rib cage. While breathing out, make the humming sound louder, deeper and long. Зробіть глибокий, повільний, беззвучний вдих спочатку у живіт, потім продовжуючи грудною клітиною, і при видиху робіть гучний звук бджоли. Mm. 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 And stop it, recognize and accept the experiences at present. І зупиніться.
Зрозумійте і прийміть ваш досвід в теперішньому. Now we can change the attitude of the mind by the mantra. Тепер ми можемо змінити ставлення розуму за допомогою мантри. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve bhavantu sukhinah. It means let everyone be happy. Це означає, хай усі будуть щасливі. Because happiness is the essential nature of all the living species. So my mind should think, speak, and act with reference to that happiness. Тому що щастя – це істинна природа кожної живої істоти, отож мій розум повинен думати, говорити і діяти, опираючись на щастя. Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. Let everyone be in the state of well-being. Хай усі знаходяться у стані добробуту. So when your mind thinks, speaks, and acts with that state of desiring well-being for everyone, that is the attitude we need in our daily life. Отож, коли ваш розум думає, говорить і діє з цього стану, із стану прагнення добробуту для кожного, це і є відношення, з яким ми маємо діяти в нашому щоденному житті. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Let everyone be blessed. Хай усі будуть благословенні. Why? Because when we woke up today in the morning, we were alive. Is that not the grace by the existence? Чому? Тому що коли ми прокинулися зранку, ми були живі. Хіба ж це не є благодать від самого існування? That grace is present in all of us just now. І ця благодать, вона присутня в усіх із нас прямо тепер. That is the attitude of the mind we need in our daily living. І таке ставлення у розумі ми потребуємо у нашому щоденному житті. Sarve ma kaschit dukkha bhag bhave. Ma kaschit dukkha bhag bhave. It means let no one suffer from any misery in this world. Це означає, хай ніхто не страждає від жодної неприємності у цьому світі. It is because suffering exists because we desire peace and happiness where they are not present. Це означає, страждання означає просто, що ми бажаємо щастя, миру і спокою звідти, де їх немає. And when we insist the peace and happiness are present in the world, then comes the problem of the mind.
І коли ми наполягаємо на тому, що мир, щастя і спокій знаходяться у світі, тоді приходить проблема у розумі. Look at the breath. The breath goes in and comes out. Every time the breath goes in, drop the mantra Shantoham. That means I am the peace. When the breath comes out, drop the mantra Shantoham. Подивіться на дихання, яке заходить і виходить, і кожного разу, коли ви вдихаєте, опускайте ментальну мантру Шантугам, що означає «я мир і спокій», і коли видихаєте, проговоріть ментальну мантру Шантугам. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your Buddha palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. We will share our experiences, and if you have any question, you can also ask question. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підніміть обидві долоні до очей, накрийте долонями очі,
відкрити очі всередині руки, усвідомте свої переживання і досвід, опустіть руки, і ми поділимося своїми переживаннями. І якщо у вас є питання, ви можете задавати питання. How are you, Anastasia? Thank you. I'm good. And this meditation was just release for me. And I'm very thankful for your lessons that you have recently taught me. Until now, it was very tough, but the most precious lesson for me. Very good, very good. Yeah, your mind must change to bring about the change in our life. Так, Гуруджі каже дуже добре, і мій розум повинен змінитися, щоб принести зміну в наше життя. I want to go to Elena. How are you? Гуруджі, дуже дякую за лекцію, за медитацію. Я дійсно сьогодні під час лекції десь прямо улітала, і якісь цікаві такі моменти в мене ставали. У мене таке враження було, що в мене погляд розфокусовується і в голові пливе. Якось ось так було. Зараз я дуже розслабилась, було якесь відчуття окремості, мабуть, тіла від голови. Якось ось так було, бо було відчуття тіла як оболочки, якось ще свідомість я відчувала, але якось так цікаві були оці внутрішні розділення всередині мене. Ось так, дякую, Гуруджі, дуже дякую. Буду переслуховувати однозначно лекції для того, щоб ще раз вникнути і зрозуміти більш глибоко. Дякую. Lena says, thank you very much. Today she had a little bit swinging in her mind as if her eyes were focused into different sides, and she also says that she will re-listen again and again to understand. І повторіть, будь ласка, ви сказали, що у вас було розфокусування, запаморочення, і роз'єднання, я згадала. Під час лекції роз'єднання це було під час медитації, а під час лекції дійсно був момент, коли я вилетіла, якось так в мене пішли думки, я туди полетіла, а потім я сиджу, а в мене фокус розфокусований і голова нібито як розпливається. Якось так цікаво було. She said that during lesson she was like flew away, and for focus she didn't manage to find her focus, and during meditation her body and mind and head were separated, like body is a sarcophag and head was separated. Yes, when we experience the separation of the body, mind, and the head, obviously that means the mind is living within. Так, коли ми відчуваємо це від'єднання голови від тіла, що вони по різні сторони, це означає, що розум живе всередині. Understand in a very simple way. You have a storm outside. What we do, we rush inside and close the door. The storm is left outside. You are just come inside your home. Зрозумійте в дуже простий спосіб, коли гроза на дворі, що ми робимо? Ми забігаємо до хати і закриваємо двері, а гроза залишається назовні. А отож ми йдемо всередину себе, як всередину свого дому. That is called the focus in meditation. Це і називається фокусом медитації. And you did it. І ви зробили це. Allah. Добрий вечір, Гуруджі. Дуже дякую вам лекції, дуже дякую вам за медитацію. Ви знаєте, колись декілька разів ви спитали мене,
чи Григорій змінився, чи ні. Я твердо кивнула головою, погодилася з цим, а потім мені раптом доходить, що не Григорій змінився, я не знаю, я змінилася. Я змінилась. Бувають різні ситуації в мене в житті. І ви знаєте, я завжди пам'ятаю ваші слова, завжди, що треба включати інтелект, треба думати. Я завжди поступаю так тепер. І воно якось само по собі проходить, і наче все так, як і треба було. Медитація, дякую за медитацію. Під час медитації якось поступово я зрозуміла, що я як наче не відчувала його. Було дуже приємно, не хотілося виходити з медитації. Дуже вдячна вам, дуже вдячна. Ala says thank you very much, and she has noticed that when you asked her previously if Grigory has changed, and she was saying yes, but now she has understood that it's not Grigory who changed, like she doesn't know about Grigory, she cannot be in his head. But it's her who is changed, and her attitude and her behavior it has changed. And she always remembers your phrase that we should choose intellect and to switch it on and act with intellect. So everything going okay. And during meditation, she felt as if she has no body. Also, she was slowly losing her body feeling. Very good. Losing body means definitely a deeper practice of meditation. Це почуття, що ми втрачаємо тіло і не відчуваємо, це глибша практика медитації. And everyone should learn from the Allah. I'm saying all of you, what she is saying, did you understand? І усім треба повчитися у Али. Гуруджі каже всім нам, що вона тільки що поговорила, чи ви розумієте, що сказала Ала? My attitude, if my attitude is now different, respectful, with care and the love, the other are bound to change. Моє ставлення, якщо моє ставлення, воно інше, воно з любові, воно з розуміння, і тоді іншим, якби немає іншого виходу, тільки як змінитися. I'm not talking what Oksana wrote to me. That is secret. Гуруджі не буде казати, що йому написала Оксана, бо це секрет. About your parents, yeah. Yulia. Доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію, за практику. Сьогодні трошки такий прям напряжний був день, тому що в Києві що вночі, що вдень було дуже весело. Але незважаючи навіть на це, абсолютно вдалося розслабитися, тому що навіть те, що я їхала в таксі, мені не завадило абсолютно. Я поринула, і в мене навіть було таке відчуття, що я їду, я розслабляюсь, і от я маленька, ніби бачу цю всю дорогу, яку я їду, хоча я з закритими очима. Трошки перервалася, але бо довелося піднятися в квартиру, а далі я продовжила собі спокійно, занурилася знову і настільки не хотілося виходити з цього стану. Я просто дуже вдячна. Julia says thank you very much. Today she has had a really hard day because due to the war in the capital city, it's a little bit hard to be. But in spite of this, she relaxed very much, and she was on the taxi.
So she did her meditation during her journey home, and nothing could stop her, and she relaxed very much, and she saw herself small, and she saw also the way, and then she had to interrupt meditation to go to get home from taxi, get off taxi, but at home she easily continued and went back to the meditation, and she didn't want to come out of meditation at all. Beautiful. When you don't want to come out of the meditation, even when there are many challenges outside in the world, that means you have a strong conviction about this journey, and I appreciate it. Прекрасно, коли ви не хочете виходити з медитації, навіть коли дуже багато у світі випробувань, то це говорить про те, що ви вибираєте віддані медитації, і все дуже добре, Гуру тішиться через це. One guy from India just met with a severe accident. He has brain hemorrhage. He was there in the hospital for 72 hours. Once he returned to home, he joined the program. Can you imagine how strong he has? Один чоловік з Індії, він потрапив у тяжку аварію і дуже сильно побив голову, провів 72 години в надінтенсивній терапії. І коли він лише тільки, як він повернувся додому, зразу ж повернувся до лекцій з Гуруджі. Чи ви можете собі таке уявити? Oh, we have small problem and we make it so big. Who makes it big? My mind. А у нас такі манюсенькі проблеми, а ми їх роздуваємо до величезних. Хто це робить? Розум. Tanya. Yes, Tanya. Я зрозуміла, останнє речення було для мене. Тому що дійсно сьогодні я дуже вдячна за лекцію і за медитацію. Мій мозок був сьогодні неспокійним весь час. Після того, як ми почали погружатися в медитацію, я собі уявляла кокон, до якого не потрапляють думки. Я їх хотіла відсторонитися, почути себе, заспокоїтися, і тільки після тиші я почала заспокоюватися і відчувати легке тіло, або взагалі його не відчувати, я почала поринати в глибоку медитацію, за що я вам дуже вдячна. Tanya says, thank you very much. She has understood that your last sentences about mind was exactly for her, and she says that today it wasn't easy during meditation because her mind wasn't easy, it was busy, and she with thoughts, and she imagined herself in a cocoon, and that cocoon couldn't, the thoughts couldn't interrupt, but she only after the silence she relaxed deeply and started feeling calm, and she is very thankful. I appreciate she used a very easy phrase to make everyone understand. Mind was not easy, but busy. Гуруджі дуже подобається, що ви використали фразу, що розум був що йому було нелегко, а він був зайнятий думками. And busy for what? І зайнятий для чого? Для чого це він був зайнятий? Don't tell me, but I know it. Не кажіть Гуруджі, але він знає.
And when that busy mind has gone, you are relaxed. І коли оцей зайнятий розум пішов, ви розслабились. Beautiful. Rita. Віта? Добрий вечір, Горуджі, добрий вечір, друзі. Дякую вам за практику. Ну, я хочу сказати, що я знову провалилася зовсім в якісь забуття. Все дуже добре, намагаюся відчути, що я повернути себе до життя. Так, дякую вам велике. Vita says that today she fell into darkness, into nothingness, and now she's trying to take herself back to life. She's thankful. Yes, don't take yourself back to the stress, but take yourself back into the peace and calmness. Так, не повертайтеся до стресу, але повертайтеся у спокій і рівновагу. One thing to understand, when we continue to see the darkness or emptiness or simply the space, so maintain as long as you can live into that space, emptiness and space. It is going to help you a lot. Одне, що треба зрозуміти, до тих пір, поки ми можемо провалюватися і відчувати оцю нічогість, цю темноту, залишайтеся там. Воно вам допоможе, оце перебування в цій нічогості, воно допоможе вам з багатьма речами справитися. Oleg. Дякую, Гуруджі, за практику, за лекцію. В мене дуже глибока була медитація. Не відчував взагалі тіла свого. От взагалі. У мене ще було таке відчуття, що я не знаю, десь в якійсь сумці чи якомусь мішку, і я звідти чую Гуруджі, якось він так зверху був. Досить глибокий, я такий, як зараз, ще в якомусь такому напівсонному стані, але в свою чергу був дуже якось сконцентрований на словах і не відволікався взагалі на свої думки. Якось їх і не було. Дуже дякую. Хочеться посміхатись. Не знаю, таке. Sorry. Oleg says that today he had very deep meditation and he didn't feel his body at all. He felt as if he was in a bag or something like that, sitting in a piece of cloth and heard you from afar. And he didn't have any thoughts. He concentrated very much on your words and no thoughts he had. And now he was smiling. Yes, keep smiling. Продовжуй посміхатися. But the most beautiful thing that took place, you did not feel your body and you felt as if I'm speaking from too far. That simply means the mind has gone inside and it was settled. That is why you have a deeper practice of meditation. Але найкраща річ, яка з тобою сталася, це те, що ти не відчував свого тіла, і тобі так здавалось, ніби Гуруджі говорить десь там здалеку. Це означає, що розум дуже добре всівся в цій медитації і поринув глибоко. Now, Danuta. Доброго вечора усім. Дякую, Гуруджі, за неймовірну лекцію і практику. Сьогодні я, опрацьовуючи свій розум, дуже багато слухала лекцій і дуже багато медитувала. І вчора, і сьогодні відбуваються в мене певні процеси в розумі.
Стосовно сьогоднішніх відчуттів, то на початку у мене з'явилася перед очима ромашка, коли ми жужжали бджолу, і ця бджола сама кружляла над цією ромашкою. А потім я побачила взмах руки, як хтось намагався знищити цю бджолу, і вона полетіла. Я концентрувалася на цій ромашці, вона чомусь була переді мною, а потім вона хутко зникла. І переді мною стала повна темнота і простір. Я чула лишень ваш голос. А в кінці, коли ми говорили мантру, в мене почалося дребіжання тіла, от таке відчуття, як воно, от знаєте, як труситься, от таке серцебієння тіла. І по закінченню медитації воно ще продовжувалося тривалий час, але вже зараз воно заспокоюється, за що я вам безмежно дякую. Дякую. Danuta says that changes are happening in her mind, and that's why she has been listening to your lessons today all day, and she has been doing all day meditations. And she says that during the meditation she saw during this humming sound, she saw a flower. It was chamomile, and she saw a bee. I translate this humming sound like bee sound, and she saw a bee flying around this chamomile, but then as if some hand just this bee flew away, and she saw only flower, and then flower also disappeared, and she felt only silence, and her body was shaking a little bit, vibrating, and only now it's calming down. Very beautiful experiences. It indicates that the mind is going deeper. Це прекрасні переживання, відчуття. Це означає, що розум йде глибше. And I appreciate you, Danuta, that you have been listening and practicing repeatedly. І Гуруджі дуже радий тому, що ви слухаєте і практикуєте постійно, повторюючи. And that is why you got the today's result. І саме тому ви такий сьогодні результат отримали. So when we do the repeat listening, these thoughts and the principles are settled in the intellect, and it drives the mind away from its impurities. Коли ми постійно слухаємо, то ці думки, вони якби і знання всідаються в нашому інтелекті, і це відводить наш розум подалі від його забруднень. Beautiful. How are you, Oksana? Гуруджі, дуже дякую за практику. У мене сьогодні я у практиці втратила і відчуття простору, і відчуття часу. Мені здається, що я розчинилася повністю, не було нічого. І єдине, що мій розум, коли стало дуже спокійно, і перед тим, як ви співали мантру, була така пауза, мій розум запанікував, чи не вимкнувся раптом в мене інтернет. Потім я так його заспокоїла, вирішила для себе, що не вимкнувся, все нормально. Ну і після цього пішла мантра, і мені так добре, спокійно, розслаблено, і я зараз в цьому стані залишаюся. Дуже дякую, дуже-дуже. Oksana says that she is very calm and very relaxed, and today she lost her space feeling and the time feeling. It was space, timeless, and only one thing happened, that before mantra chanting, it was a pause, and her mind panicked about internet connection, but then she calmed her mind and she decided that everything is okay with internet connection, and she calmed down, and now she is very calm. It is very good practice, and the best thing that you did, that your intellect started thinking that everything will be fine, when the mind said the internet will cause the trouble. That is how we have to contemplate and reflect.
Це дуже добре. І основне це те, що ваш інтелект, він якби продовжував говорити, що все буде добре, навіть якщо розум казав, що ні, буде проблема. Оце таким чином нам треба діяти. Nella is left here. Залишилася Неля. Дякую. Дякую, Гуруджі, за лекцію і за медитацію. Дуже приємні відчуття. Я провалила ніби в темряву. Перед очима була якась абстракція, постійно двигалося щось, а потім таке було відчуття, ніби я сплю, але я розуміла, що я не сплю. Просто знаходилася в такому неймовірному стані спокою. Дуже дякую. Це приємні відчуття. Nela says, thank you very much. Today she fell deep into the darkness, and in this darkness, in front of her eyes, she saw some different abstractions, and then she had a feeling as if she was sleeping, but she wasn't sleeping. So she is very relaxed and calm now. Very good. So when you recognize that you are not sleeping, but it appears like sleeping, it means the mind has gone inside and living inside. That is where the relaxation and calmness is there. Дуже добре, коли вам здається, що коли ви розумієте, що ви не спите, але воно відчувається так, ніби ви спите, це означає, що розум пішов дуже глибоко, і от в такому стані ми отримуємо свій релакс, і це дуже добре. That is all for today. Thank you. We will meet next week again. На сьогодні все. Дуже дякую вам усім, і ми зустрінемося наступного тижня. Thank you.